is 40-50 people only will be in front of Baba. And each one of us have a chance to meet Baba. So before meeting Baba, then Brother Neville will call us for a meeting before the Baba's meeting, and to discuss with us whether we have any questions to ask before Baba's meeting. And you want to translate, isn't it? Yes, brother. So, brother ke இந்த வாழ்க்கை பிடிச்சிருந்தது. அதுல ஆழமா போக ஆரம்பிச்சாரு. அப்ப 81ல பிரதர் வந்தாரு. 82ல மதுபனுக்கு வரதுக்கு 6 மாசத்துல, அந்த காலத்துல அந்த 6 மாசத்துல நீங்க ஞானத்துல எல்லாத்தையும் கடைபிடிச்சா மதுபனத்துக்கு போகலாம். அப்ப மதுபனத்துக்கு போகும்போது அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் மீட்டிங்லாம் இருக்கும். ஒரு 40-50 பேர் தான் வந்து பாபா முன்னால மீட்டிங்ல இருப்பாங்க. அதுவும் டபுள் ஃபாரினர்ஸ்ல வெளிநாட்டுல உள்ளவங்களுக்குன்னு தனியா பாபா சந்திப்பாங்க. பாரதவாசிகள் அந்த டைம்ல வரமாட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப ஒரு நெருக்கமான ஒரு உணர்வு. ஏன்னா ஒரு 40-50 பேர் தான் பாபா முன்னால அமர்ந்திருப்பாங்க. ஸோ அப்ப அதுக்கு முன்னால, அதாவது பாபாவை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னால அவங்க வந்து பிரதர் நிவேரை சந்திப்பிச்சு அவரு கேட்பாரு, யாருக்கு எது கேள்வி இருக்குங்க அப்படின்னு கேட்பாரு. So when it came to my turn, then I asked Brother Niver, when Baba comes, do you all have some equipment to measure his coming? Just like if there is radiation, then if you have a Giga counter, it will measure the strength of the radiation. So I asked a question like that. And Niver Bhai went into silence. I think he went to Baba to tell Baba, this brother's question you have to answer. So after that, he came back. Then he didn't answer me. He went to the next, and then I was thinking that maybe this is not the right type of question to ask. That's why he's not answering me. Then when my turn came to meet Baba, so I was sitting in front of Baba, and Baba was not like on the stage. It was like in the meditation hall in Pandavavan. There is no stage as such. So that means you are sitting, you're only sitting about 3-4 feet from Baba. And Baba, I think, already received this message that he has to answer me. And then he looked into my eyes. He gave long drishti. And in that drishti, I was experiencing the vibrations of love. Very strong. No human being can give this kind of a love. And I was experiencing it. And then in my mind, I was saying that physical instruments cannot measure the vibrations of love. Only a human soul can measure these vibrations, and I am experiencing it. So it was very strong, very powerful. I've never seen any sage or saint having that kind of a powerful vibrations, but this vibrations were coming, and in my mind, I know that this is God. This cannot be a human being. And in my mind, I am telling God, I am convinced that you are God. Because I thought that if I am convinced, then when I come back to Malaysia, then I can convince people, isn't it? That was my thought. That if I can be convinced that this is God, not a human being, then I will be able to share this experience with others when I come back to Malaysia. And I had this experience. Then in my mind, I am telling Baba that I know that only God could give me such vibrations. So I don't have any other doubts. I am clear. ஓம் சாந்தி. ஸோ பிரதர் வந்து மதுபனுக்கு போன போது பிரதர் நிவேர்கிட்ட அவர் கேட்ட கேள்வி, இப்ப
கடவுள் வராருன்னு சொன்னா அவருடைய சக்தியை நம்ம வந்து அளக்கக்கூடிய ஒரு கருவி எதுவும் நீங்க வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு. அவர் பிரதர் இவர் வந்து அவருடைய கேள்விக்கு வந்து சொன்னாரு. ஒரு நிமிஷம் வந்து அவர் அப்படியே பாபா கிட்ட போயிட்டாரு. அடுத்தடுத்த கேள்விகளுக்கு தான் அவர் வந்து பதில் சொன்னாரு. இவருடைய கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்லல. இவர் நினைச்சாரு ஏதாவது தப்பா கேள்வி கேட்டுருக்கணும் அப்படின்னு. அடுத்து நாளே வந்து பாபா சந்தித்தாங்களாம். அந்த நேரம் வந்து பாபா அவருக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான சக்தி வாய்ந்த மிக மிக அன்பார்ந்த ஒரு வைப்ரேஷன் வந்து கொடுத்தாராம். சோ அந்த சக்தி வாய்ந்த அந்த அன்பு அதிர்வுகளை இவர் எந்த காலத்திலுமே அனுபவிச்சு கிடையாது. சோ அதுல இருந்து அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாரா இது உண்மையில கடவுள் தான் நீங்க வந்து ஞானம் கொடுக்குறாரு. கடவுள் தான் உடம்புல வந்து இந்த சக்தி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. சோ அப்ப மனசுல சொன்னாராம், இப்ப இந்த அனுபவம் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. நிச்சயமா இது கடவுள் தான். கடவுளுடைய சக்தி தான் இங்க வேலை செய்யுது அப்படின்றது. அப்ப அவர் திரும்ப மலேசியாவுக்கு வந்த பிறகு எல்லாரையும் கூட எல்லாருக்கும் நான் அந்த ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்க முடியும். அதன் மூலமாக மத்தவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை ஏற்படுத்த முடியும்னு அவரு உணர்ந்தார். ஓம் சார் சொல்லுங்க. So before I went to Madhuban, I got a very beautiful blessing for the first Rakhi program. And in that blessing, it was written, "You are the shining star of my eyes." So I thought that if this blessing is from God, when I come to meet him, he must give me the same blessings again. So after giving that vibrations of love, which I was convinced that only God can give this kind of vibration, then he opened his mouth and said that you are my Sigilade child. You are the shining star of my eyes. So I was shocked. How he knows what is in what I told him, what I asked him long time ago. So that was already 6-7 months already. And God has got this. So I was beginning to understand that God, so whatever thought you have, it will reach him. And he will remember when you come to meet him, he will be able to remember what you were requesting, because he has to convince us that he is God, isn't it? So that also like a further confirmation that only God does. Something that I thought of 6 months ago, now he is telling me the very thing that I wanted him to tell. So it was double confirmation. அடுத்தது பாபா வந்து அவருக்கு ஆசீர்வாதம் அதை வந்து கொடுத்தாரு. ஸோ அப்பெல்லாம் பர்சனல் மீட்டிங் இல்லைங்களா? ஸோ அப்ப பாபா வந்து ஆசீர்வாதம் கொடுப்பாரு, பர்சனல் ஆசீர்வாதம். மதுபனத்துக்கு போறதுக்கு முன்னால ராக்கி ப்ரோக்ராம்ல வந்து பிரதருக்கு வந்து ஒரு பிளஸிங் கிடைத்தது. அதாவது நான் பாபாவின் கண்மணி, அதாவது பாபாவுடைய கண்ணின் ஒளியாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்ற ஆசீர்வாதம் இவருக்கு கிடைச்சது. அப்ப ஒரு மனதுல நினைச்சாரு, பாபா கிட்ட சொன்னாரு, இதே ஆசீர்வாதம் நீங்க உண்மையில கடவுள்னு சொன்னாக்கா அதே ஆசீர்வாதம் எனக்கு உங்ககிட்ட இருந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு. அப்ப அதே மாதிரி பாபா சந்திக்கிற அந்த நேரம் பாபா வந்து சொன்னாரு, நீங்க வந்து காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட சிக்கிலாதை குழந்தை, அதே நேரத்துல நீ என்னுடைய கண்ணின் ஒளியாக இருக்கிற அப்படின்னு பாபா அதே ஆசீர்வாதத்தை சொன்னாரு. அப்ப அது டபுள் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. நிச்சயமா கடவுளுக்கு தான் தெரியும். அங்க நம்ம 6 மாசத்துக்கு முன்னால எனக்கு என்ன கிடைச்சது அந்த ஆசீர்வாதம், அதையே அவரு அங்க மதுபனத்துல அவரு முன்னால அவர் பார்க்கும்போது அந்த அதே வார்த்தைகளை அவரு சொல்றாரு, அதே ஆசீர்வாதம் பாபா கொடுத்தாரு. And then I was already 35 years when I came to Baba. Not married yet. Because I was requesting God to send me someone like Lakshmi. Perfect. But God didn't send. So I thought that only when I find someone like that, then I will get married. So God thought that there is no Lakshmi on earth at this time, so I myself will come. So I thought that whoever wants to marry me must express their love to me
And then I will think about getting married to them later, after checking out. But nobody dared do that. Then at the end of that meeting, then Baba again gave me very, very powerful. It was only because my soul was searching for love, true love. So Baba knew that this is what the soul is thirsting for, love. So again, he gave me vibrations of love. So the soul was getting happier and happier, because it is not the body that is searching for love, isn't it? It is the soul that is searching for love. And I was experiencing that. And then he opened his mouth and said that I love you. So I knew that the reason why I waited for 35 years was to experience not a human love, but God's love itself. ஸோ அந்த நேரத்துல வந்து பிரதர் வந்து 35 வயசு அந்த டைம்ல மாமாவை சந்திக்கிற அந்த நேரத்துல ஞானத்துக்கு வரும்போது, அப்ப அவரு இன்னும் திருமணம் ஆகாம இருந்தார். காரணம் வந்து அவருக்கு லட்சுமி மாதிரி ஒரு மனைவி வேணும் அப்படின்னு அவரு மனசுல எண்ணி இருந்தார். அந்த மாதிரி யாருமே இந்த உலகத்துல இல்ல இல்லைங்களா? அந்த கலியுகத்துல யாரும் லட்சுமி மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. சோ அதனால அப்ப பாபாவை சந்திக்கும் போது பாபா வந்து அவருக்கு ஆழமான திருஷ்டி, அன்பு நிறைந்த திருஷ்டி ரொம்ப கொடுத்தாராம். இந்த ஆத்மாவுக்கு அன்பு தேவைப்படுதுன்னு அவர் உணர்ந்ததுனால ரொம்ப அன்பின் சக்தி அவர் நிறைய நிரப்பினாராம். அப்ப பிரதருக்கு வந்து நல்ல ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிச்சு. அதே நேரத்துல அவரு வந்து இந்த மாதிரியான அன்பு, மனிதர்களுடைய அன்பை காட்டிலும் இறைவனுடைய அன்பு அவ்வளவு மன திருப்தியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. ஸோ அதனால பாபா வந்து பிரதர் வந்து அந்த ஒரு சந்தோஷம், அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சார். So after Baba's meeting, then I was coming back to Malaysia. My thought is that I don't want to go back to my parents' home. I want to stay in the center. This kind of a thought was coming. Usually it is not the rule that after your first visit to Madhuban you can become a Centavasi. But my thought was getting stronger and stronger that I want to go back to my parents' home, because they will find someone and try to force me to get married. So I said that I am not going to that hell. I want to live in the center. So I made a request to the brothers who were there. Lucky it was not a sister center, so it was a brother center. And so they checked with Dr. Nirmala, is our administrative director, and she said yes, he can stay, because I only asked for 2 weeks. But after the 2 weeks, I was thinking I made a mistake. I should have asked for my whole life. So again, I made a request. Again, Didi said, yes, he can stay, because Baba also needed, there were only 2 hands. So Baba also needed an extra hand, and I also wanted to be in the center. And so everything happened very easily. So for the last 40 years, I'm living in the center. I'm like because Baba said he loves me. That means I am his bride now. So then definitely I must live in his home only, isn't it? பிரதர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, பாபா அந்த மாதிரி நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்னு அப்படி ஒரு வார்த்தையை சொன்னதுனால அவரு ஃபீல் பண்றாரு. அதாவது திரும்பவும் வந்து மலேசியாவுக்கு வந்த பிறகு வீட்டுக்கு போனாக்கா அங்க அப்புறம் கல்யாணம் கட்டணும் அப்படி இப்படின்னு போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுக்காக அவர் நினைச்சாரா நான் சென்ட்ரலே இருந்துட்டா நல்லது அப்படின்னு. ஸோ மலேசியாவுக்கு வந்த உடனே அங்க இருந்த பிரதர்ஸ், ஏன்னா பிரதர்ஸ் சென்டரா இருந்தீங்களா, ஸோ அவரு அந்த சென்டர்ல இருக்கிறதுக்கு கேட்டாராம். அப்ப அவங்க டிடி டாக்டர் நிர்மாவை கேட்டுட்டு அவங்களும் ஓகே சொன்னாங்களா. ஸோ அப்போ உடனே அவர் வந்து சென்டர்ல தங்க ஆரம்பிச்சாரு.
அப்புறம் 2 வாரம் தான் தங்கறதுக்கு கேட்டாரு. அதுக்கு பிறகு வந்து நினைச்சாராம், ஏன் நம்ம வந்து வாழ்க்கைய முழுசா சென்ட்ரல்